Hello po, this is Anna and welcome back to my channel. So, today po, ipapakita ko po yung video ko po nung pumunta po kami sa Texas Roadhouse dahil po, linibre po kami ni Tito. Short video lang po yun po dahil nagmadali po kami po at di masyado naka-video po. So, nagustuhan ko po dun po, first time ko po pumunta po dun. Meron po mga beef, meron nachos, and bread and mani. Nasarap po. It was very yummy po. So, pero po, bago po ang lahat po, i-shoutout ko po na po yung mga nagpapa-shoutout po sa atin, mga aking mga supporters, fans, and everyone. Hello. And we've reached 626 subscribers, guys. Thank you po sa lahat po ng subscribers and viewers and everyone po. Click the notification bell and click the subscribe button and the like button. Yan po. So, let's start the shoutout session. Yan po. So, una po ay si Kirby Tarovilla. Saan mo po i-upload? FB page, YouTube channel, or else? Sana ma-shoutout pang move on ko lang po, masyadong masakit pa ang buhay. Hindi about love life kundi about life, sadness, and problem po. Kaya mo po yan, Kuya Kirby Taravilla po. I believe in you. Fighting po. So, next is Jacob Babu. How are you today? Wala po. I'm good today po. Very happy. I've been very happy lately. Tapos po, si Lugi Castel. Hi, Kuya Lugi. Kamusta po kayo? Thank you po sa support. Yan, thank you po and shoutout po sa inyo po lahat po. Hello. Tapos po si RB Babasa. Siyempre, pa-shoutout ako. Tapos, RM Rain. Pa-shoutout po. Hope magka-collab kita one day kasi mahilig din ako mag-travel. And po, the travel people. Ako din po, gusto ko din po mag-travel to other, mga other countries. Tapos po, si Dela Cruz Greggy. Ako bunso, shoutout mo ako. Shoutout po sa inyo po. God bless and ingat po. Keep safe. Tapos si Minister Marcos. Good morning po, Kuya Jaden Andre. Miss na po kita, Kuya. Ingat po palagi, Kuya Jaden Andre. Pa-shoutout po from Mindanao, Dipolog City. Kuya Jaden, pa-shoutout po sa Queen Log family. Sa ate ko, Juday and Melvin Vincent Melody. Thank you po, Kuya Jaden. Always po kaming lahat ng members suporta sa'yo, Kuya. Ingat po, Kuya Jaden Andre. Stay safe and healthy po, Kuya Jaden Andre. Greeting coming from Joseph Marcos once again. Thank you so much po, Kuya Andre. Mahal na mahal ka po namin. Lahat ng members. Ingat po, Kuya Jaden Andre. I love you po, Kuya Jaden Andre. Yan po. Shoutout po sa Dipolog City and sa Queen Log family pa. Shoutout po. Tapos si Aaron de la Cruz. Hi, Jaden Andre. Good morning. Good afternoon. Good afternoon pa. Tapos po si Albert Lerin Deirit. Ang pogi pa shoutout. Salamat. Pogi. I'm pogi. Tapos po si Gito Mo Jr. Cyril F. Pa shoutout din po ako, Jaden Andre. Stay safe and healthy always. Tapos a bunch of heart and love emojis and tapos po, sending love. Heart, heart, heart. God bless you and your family. Pray, angel emoji. Pray, have a wonderful day. Heart, heart, heart. And kiss emoji. Yan. Shoutout po sa inyo pa. Tapos yun si Roland Hesta. Me idol. Shoutout po. Tapos si Billy Joe Arjona. Guys, it looks like too much pa. Pero joke lang po. Tapos si Billy Joe Arjona. Kuya Andre, baka naman
Alam mo po, sa totoo lang po, gusto po kita makita ng personal. Kaso po, medyo malayo ka po sa amin at kahit di man po kita makita sa personal, always naman po ako nakatingin sa mga post mo at video mo, Kuya Andre. Salamat po, umabot din po ako sa pa-shoutout mo po, Kuya Andre. Sobrang na-miss lang po talaga kita, Kuya Andre. Alam ko pong naging busy ka po sa pag-aaral mo, Kuya Andre. Napakaswerte po ng mga magulang mo po sa iyo, Kuya Andre. Kasi po, biniyayaan po siya ng isang batang mabait, matalino, malusog at pogi na katulad mo. Sana po, Kuya Andre, natili ka po mabait, Kuya Andre. At saan ka man po ngayon naroroon, Kuya Andre, lagi ka pong mag-iingat saan ka man po makarating. Thank you so much po, Kuya Andre. Hindi po kami magsasawa sa iyo. Mahal na mahal ka namin. Keep safe din po sa family mo. Ikaw po ang pinakamabait na batang nakilala ko. You're so proud of you. Maraming salamat po sa iyo, Kuya Andre. Best friend forever. We love you too and thank you at hindi ka po namin iiwan and always love you too. Yan po. Shoutout po kay Billy Georgiana. Yan po. Thank you po sa a bunch of compliments there. Tapos po si Junior Dazeriperks. Pa-shoutout po from Hong Kong. Dripper Gaming TV, Ivan Carl 07 TV. Thank you. And a bunch of emojis. Yan po, shoutout po sa Hong Kong po at saka yung Gaming TV at saka Ivan Carl 07 TV. Yan po. Tapos, Noob Znem, pa-shoutout po, Lods. And Red Heart and Blue Heart. Si Kent Dilo, pa-shoutout po. And White Heart. Tapos shoutout po sa inyo po. Tapos po, is Lodolf Espenida. Pa-shoutout po. Rahib Sabang. Pa-shoutout din ako, Baby Jaden Andre. Pakits Taneo. Pa-shoutout. Edmond Abad. Pa-shoutout, Kuya Andre. Jenoy Pasnap. Pa-shoutout din po, Kuya Andre. Tapos Nino Piñera Basig. Pa-shoutout po ako punso. All caps. Tapos po, si Anton Salarza. Ako po, si Ramon Hermosilla Jr. Pa-shoutout ako at sa mga kasama ko sa Haligan Volunteer Fire and Rescue Unit Inc. Davao City. Yan po, shoutout po sa inyo po. Hello. You guys are our heroes. Yan po, mga firefighters. Thank you po and shoutout po sa inyo lahat po. Tapos po, si RM Rain, pa-shoutout po. Si Jackie Banes, pa-shoutout Kuya Jaden. Yan po, shoutout po sa inyo po. God bless. Hello. And thank you po sa ating mga heroes. Yan po. Tapos si Raymark Delgado Ruiz, pa-shoutout din po Kuya Andre. Heart Heart. Yan po. Tapos si Jalo, yan na po ang last. Finger Heart. Yan po. So, shoutout po sa inyo po. Thank you po sa lahat ng nag-comment po. God bless and ingat po kayo. Thank you for the compliments. Yan po. Shoutout po sa inyo. Okay, let's watch the video na po. Enjoy watching! Today po, nasa Ibiya po tayo. Birthday ni Tito. Yeah, birthday ni Tito. Kain tayo sa masarap. Kain tayo. Libre ni Tito. Hello guys, we are in the mirror. Look, there's mirror everywhere sa baba. So we're going up to Ibiya.
Christmas na dito. Ito yung place na kung bata ka dati nakita ka dito. Kami kakain sa Texas. Hello guys! Today is another food trip day. Yan, nabalag po ako guys. Birthday po ni Tito po, so maglilibre po siya. Yan, nasa Texas kami. And I am reading the menu. Guys, first time ko makakain dito guys. Kasi first, di pa ka nakakakain. I am excited for the food trip. And guys, bubusog ulit ako. Lalaki ulit siya. Okay. Ito kami. Guys, may libre man eh. Let's get some. And guys. Guys, do you know a riddle? What riddle? You destroy the wall, see the occupants, and throw the house away. What is it? Ano? Mani. Bakit mali? Because you destroy the walls, which is very hard to destroy. Oh. Yeah, tapos you eat the money inside, and then throw the house away. What I can... No. Several moments later. A few moments later. Yes. I told you. Okay, guys. It was definitely me who did that. Then throw the house away. Ay, kita. Manila masaya. Manila masaya. Yeah. Guys, nandito na yung nachos. Let's try. Yeah, let's try it. Dyan na tayo guys sa mani. Nachos naman. Dip mo. Unbelievably, unbelievably yummy. Yan. Let's try some bread. Katulad ng mani complimentary guys. And guys, it's a bit hot. A bit hot. Let's try this one. Kuha ka ng tinidor nila. Ayan. I don't know what this is guys. Spread yan. Spread. Try it. Lasa siyang parang pangmamahaling bread. Ang mamahalin. Guys, nandito ng ating pork.
And guys, ito po. At saka meron big, large longganisa. Sausage. Sausage. Then, Merong pork. Looking. Ribs. And large hot dog. Yes. Large thing. Nakadalan na ba yun? Let's about 4 or 3 or 2. Ako sa ice cream. Guys, enjoy na natin. Enjoy na natin. Yeah, free refill. Baka na na. Rice pa. Mama lang din. Try natin yung ribs. I love it. Guys, so this is a quick video guys. Pero nagustuhan ko po yung Texas Roadhouse. So, thank you for watching. Please subscribe and like my videos. Nabusog po ako po. Thank you po kay Tito. Happy birthday po sa kanya. Bye!